and night to rescue the victims. The police boss commended the monarch over his efforts in securing release of principal, teachers, and students who have spent over 30 days in captivity. Security stakeholders have recommended a series of decisive measures to address Nigeria's worsening insecurity, including freezing the bank accounts of suspected sponsors of banditry, shutting down illegal mining activities believed to finance criminal networks, and suspending telecommunications services in identified forest hideouts. The recommendations were made during a discussion on the BCOS Current Affairs Breakfast Program, AM 120, themed Oririre Abductions, 1 month in captivity. A journalist and lecturer at Late City University, Ibadan, Dr. Wahid Busari, alongside security expert Dr. Iroyin Ipinle Oyo, examined possible strategies for tackling the country's security challenges. Our reporter, Fidora Afolagboye, reports. 1 month after the abduction of residents of Oririre local government area, families of the victims remain anxious and hopeful as efforts to secure their release continue. The incident has further heightened concerns over insecurity and the vulnerability of rural communities across the country. Speaking on the BCOS Current Affairs Program, AM 120, journalist and lecturer at Lead City University, Ibadan, Dr. Wahid Busari, stressed the need for stronger collaboration between the federal and state governments in addressing insecurity. According to him, criminal groups often rely on a network of collaborators and informants who aid their operations, making intelligence gathering a critical component of security efforts. Dr. Busari also advocated the establishment of effective community policing structures to strengthen grassroots intelligence and support law enforcement agencies in combating crime. What happened in Oririre local government was not what we prepared for. But we could say that it was an incident that was waiting to happen. In the sense that we've had cases of abductions, kidnappings, and what have you across the country. And the probability was that since our security agencies were not relenting in combating these criminals, the tendency would be that if they are not caught, they may probably move away from places that they were, hitherto. And I think that was confirmed by Defense headquarters, saying that those who perpetrated the crime in Oririre were people who were smoked out of a particular location. Also speaking on the program, security expert Iroyin Ipinle Oyo noted that the rescue operation must be handled with caution, especially as children are among those being held captive. He proposed several measures to curb insurgency and kidnapping, including relocating state governors to affected areas for direct supervision of security operations, activating state-backed community policing initiatives, and ensuring the prompt payment of outstanding salaries and allowances owed to security personnel. Dr. Okola further suggested that traditional rulers and local government authorities in communities where kidnapping incidents persist should be held accountable for security lapses. This kind of operation calls for calmness, So I believe that a lot of things are going on the ground. Of course, the military or the Joint Task Force will not reveal, their operational tactics, to the general public because they know that these bandits, they have informants even among the people. But I strongly agree with the governor, and I believe that very soon these children and their teachers will be released. I strongly believe that. The guests also urged Nigerians to verify information before sharing it, warning that the spread of rumors and unverified reports contributes to public fear, panic, and misinformation. Fidora Afolagboye, BCOS News. Former Director General of the State Mineral Development Agency, OISMIDA, and former Oyo State Commissioner for Environment, Mr. Abiodun Oni, has advocated the decentralization of Nigeria's mining sector to allow greater participation by state governments and unlock the industry's full potential.
He also called for stronger collaboration between the federal and state governments in the management of the nation's solid mineral resources. Mr. Oni made the remarks while featuring on BCOS Television's monthly flagship program, Guest of the Month. Our reporter, Olamide Owolabi, reports. Speaking on the solid mineral sector during BCOS Television Guest of the Month, former Director General of the Oyo State Mineral Development Agency, OSMIDA, Mr. Abiodun Oni, noted that mining activities predate the discovery of crude oil in Nigeria, but have received less attention due to the more organized structure of oil and gas industry. He explained that although the sector is often linked to illegal mining activities, many operators are engaged in legitimate mining. He, however, observed that weak regulation and inadequate monitoring have exposed the sector to banditry and other criminal activities. Mr. Oni further identified the absence of strong institutional frameworks as a major impediment to the growth of the mining industry, noting that frequent policy changes resulting from leadership transitions have slowed development. He stressed the need for stable and effective institutions capable of driving long-term policies that will enable the country to harness the full benefits of its abundant mineral resources. The former OSMIDA DG also reviewed that an investment worth $200 million have recently been committed to the development of mineral resources in the Bekti axis of Oyo State with the aim of boosting exploration and utilization of the area's mineral deposits. If we don't give in some concessions for mining to get up there, so one of the concessions is giving some form of ownership to the state, like I mentioned earlier on, decentralize the governance of mining, get the state to bring in, like what we're doing in the pay center mineral development, which is an initiative of the federal government to have a state company as a limited liability company, If we're able to have a lot of that, the state knows that it will generate money from it. You put in money in it. You put in presence. You put in control, put in governance. On environmental management, Mr. Oni, who served as Oyo State Commissioner for Environment, identified sustainability as one of the major challenges confronting waste management efforts in the country. He emphasized the need for citizens to take greater responsibility for maintaining a clean and healthy environment, stressing that environmental sanitation should not be left solely to government agencies. When it comes to waste management, that's where the issue comes in. It has to do with people and orientation. People have to take responsibility, in keeping our environment clean and sustaining it. Right. But where you have difficulty in getting people, to align behind what is just and right, you don't have a clean environment. It's irrespective of what the governor does as regards, you always need a handshake. Our people must have a handshake and agreement with the government in sustaining the waste disposal policies, so you can have a clean environment. Commenting on the nation's economy, Mr. Oni described the current economic situation as below expectations, noting that the purchasing power of many Nigerians have significantly declined. He expressed optimism that the economy would improve with collective commitment and active contributions from citizens towards national growth and development. Olamide Owolabi, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is also live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, contribute your own quarter to move your state forward. That ends the Oyo State Today. Good afternoon, and thanks for watching.
wọ́ọ̀kú lọ́rọ̀ọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnì náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀run Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Ẹ̀kásán ẹ̀wọ̀n ẹ̀yẹ wa mo sì kì í pe káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún tòní Gbénga Olókèdé ẹni sọ̀rọ̀ gbàlódé tó tún wà fún ètò àkóso ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Fáyọ̀adé Adégòkè ti fi ọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé gbogbo àwọn tó lùgbàdì ìjínigbé lọ́jọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún yìí níjọba ìbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ yìí wọn yóò padà sílé láyọ̀ àti lálàáfíà. Ìgbákejì ọ̀gá àgbà àwọn ọlọ́pàá nílẹ̀ ìsọ̀rọ̀ ìfọkànbalẹ̀ náà lásìkò àbẹ̀wò ẹnu iṣẹ́ tó ṣe sọ́dọ̀ Ṣọ̀ún tilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ kẹta Ọba Ghandi Afọlábí Ọláoyè Ọ̀rúnmọgẹ́gẹ́ kẹta ó ní àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn ń ṣiṣẹ́ tọ̀sán tòru láti dóòlà àwọn èèyàn náà. Ọ̀gá ọlọ́pàá náà wá gbóríyìn fún orí adé náà fún ayẹyẹ tí wọ́n ń ṣe láti jẹ́ kí àlàáfíà jọba lẹ́kùn ọ̀hún. Ó ní òun yóò sọ fún ààrẹ Tinubu o nípa ayẹyẹ tí orí adé náà àti àwọn èèyàn rẹ̀ ń ṣe láti jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jí gbé náà kí wọ́n padà sílé lálàáfíà. Ọba Ọlọ́yìn wá fi ìrètí rẹ̀ hàn pé ayẹyẹ táwọn ìjọba àti àwọn àjọ ìṣẹ́ aláàbò ń ṣe láti dóòlà ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti lé ní 30 ọjọ́ ní ìgbèkùn yóò so èso rere. Wáyé o àwọn tọ́rọ̀ ètò ààbò gbẹ́rù tí wá dábàá onírúurú ìgbésẹ̀ tó lè fòpin sí làásìgbò ọ̀rọ̀ ààbò tó ń bá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà fẹ́ra
bíi gbígbésẹ̀ lé àsùnwọ̀n báǹkì àwọn tí wọ́n bá fura sí pé wọ́n ṣe agbódegbà fáwọn agbébọn, fífòpin sí ọ̀kan òjọ̀kan ìwà ìwakùsà tí kò bófin mu tí wọ́n gbàgbọ́ pé wọ́n fi ń ṣe àtìlẹ́yìn fún wà ọ̀daràn àti pípagidínà ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ láwọn ẹgbẹ́ táwọn ọ̀daràn fi ń ṣe ibùba. Àwọn àbáwọ̀n yìí ló wáyé o lásìkò ìjíròrò lórí ètò tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS tá a pè ní AM 120 nígbà tí wọ́n ń jíròrò lórí oṣù kan táwọn èèyàn oríire tí wọ́n jí gbé ti wà nígbèkùn. Akọ̀ròyìn kan tó tún jẹ́ olùkọ́ni ní fásitì Lead City nílùú Ìbàdàn, ọ̀mọ̀wé Waheed Busari, àti onímọ̀ nípa ètò ààbò ọ̀mọ̀wé Adékúnlé Okunola ni wọ́n sọ̀rọ̀ yìí lórí àwọn ọ̀nà láti kojú ìpèníjà ọ̀rọ̀ ààbò tó ń bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fínra. Akọ̀ròyìn wa Fìdírà Afọlágbóyè ń ròyìn bọ̀ làbárèrè ẹ bá mi ká lọ. Lẹ́yìn oṣù kan tí wà ìjínigbé àwọn olùgbé agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Oríire ti wáyé, àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tọ́rọ̀ kàn sì ń gbójú sókè o sí àyàn tó ń wáyé láti dóòlà àwọn èèyàn wọn. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ló ti wá ń jẹ́ kí àwọn èèyàn kọminú lórí wàhálà ààbò tó ń wáyé láwọn ìgbèríko yíká ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ètò iléeṣẹ́ wa BCOS tá a pè ní AM 120, akọ̀ròyìn tó tún jẹ́ olùkọ́ni ní fásitì Lead City nílùú Ìbàdàn, ọ̀mọ̀wé Waheed Busari, tẹnumọ́ ìdí tí àjọṣepọ̀ tó lóòrìn fi gbọ́dọ̀ wáyé láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ láti dìjọ yanjú wàhálà ààbò. Gẹ́gẹ́ bó ti wí, àwọn ikọ̀ tó ń hùwà ọ̀daràn máa ń gbára lé àjọṣepọ̀ àti àwọn alátìlẹyìn tí wọ́n máa ń ṣùgbà iṣẹ́ láabi wọn, èyí tó mú kí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kó ṣe pàtàkì nínú àyàn ọ̀rọ̀ ààbò. Ọ̀mọ̀wé Busari wá dábàá ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá agbègbè láti jẹ́ kí iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ lẹ́sẹ̀ kòkó àti àtìlẹyìn fáwọn àjọ òṣìṣẹ́ aláàbò nídìí àti gbógun ti ìwà ọ̀daràn. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀ lórí ètò náà, onímọ̀ nípa ètò ààbò Adékúnlé Okunola wòye pé iṣẹ́ ìdóòlà gba ọgbọ́n gidigidi o, pàápàá jùlọ táwọn ọmọdé wà lára àwọn tí wọ́n wà nígbèkùn. Ó wá dábàá àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ láti pinwọ́ ìwà ìgbésùmọ̀mí àti ìjínigbé. Lára àwọn àbá náà ni kíkó àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ lọ sí agbègbè tí wàhálà ìjínigbé tàbí wàhálà bá ti ń wáyé láti lọ darí ètò ààbò níbẹ̀, ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún ọlọ́pàá agbègbè àti sísan àjẹsílẹ̀ àti owó oṣù àti àjẹmọ́nú déédéé fáwọn òṣìṣẹ́ aláàbò. Ọ̀mọ̀wé Okunola tún dábàá kí àwọn ọba aláyé àti àwọn aláṣẹ ìjọba ìbílẹ̀ láwọn ìlú tí ìwà ìjínigbé bá ti ń ṣẹlẹ̀ lemọ́lemọ́ kó máa fojú winá wàhálà ààbò tó bá ń wáyé lágbègbè kó wa wọn. Àwọn àlejò méjèèjì wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pé kí wọ́n máa ṣe ọ̀fíntótó ìròyìn kí wọ́n tó máa pín káàkiri orí ẹ̀rọ ayélujára, nítorí pé ìròyìn tí wọn kò bá ṣe ìwádìí rẹ̀ ó lè fa ìbẹ̀rù bójó àti wàhálà láwùjọ wa. Gbẹ̀ngà Olókèdè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Níní ìmọ̀ kíkún nípa iṣẹ́ nìkan kò tó láti tàtayọ nídìí iṣẹ́ ẹni, àmọ́ níní ẹ̀mí aṣáájú àti lílo àwọn ohun èlò lọ́nà tó yáyì jẹ́ àwọn ohun mìíràn tó tún pọn dandan. Kọmíṣánná tẹ́lẹ̀rí fún ọ̀rọ̀ àyíká ti tún ṣe ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀rí fún àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè nǹkan àlùmọ́ọ́nì ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Òní ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń kópa lórí ètò múmáwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS olóṣooṣù ní ta pè ní Guest of the Month. Akọ̀rin wa Ọlámídé Owólabí múròyìnbọ àbọ̀rẹ́ lẹ́nu títí lọ́pẹ́ Bóyèdé. Ètò orí rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa tá a pè ní Guest of the Month tí oṣù kẹfà tá a wà yìí ní a ti gbàlejò kọmíṣánná tẹ́lẹ̀rí fún ọ̀rọ̀ àyíká títún ṣe ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀rí fún àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè nǹkan àlùmọ́ọ́nì ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Òní, ẹni tó fi èrò rẹ̀ hàn lórí ìdàgbàsókè nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀, ìṣàkóso àyíká, ètò ọrọ̀ ajé títí kan ọ̀rọ̀ òṣèlú. Nígbà tó ń ronú jinlẹ̀ lórí ìrìn àjò ìgbésí ayé rẹ̀ àti ti iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú, ọ̀gbẹ́ni Òní ṣíṣọ lójú ẹ̀ pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀kọ́ nípa oògùn òyìnbó ni òun kọ́kọ́ fojú sùn tẹ́lẹ̀, àmọ́ ó padà ní ìwé ẹ̀rí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ilẹ̀ àti àpáta. Ó ṣàpèjúwe ìrìn àjò iṣẹ́ tó yàn láàyò bí èyí tó so èso rere. Ó sì ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìkẹsẹ̀ járí nídìí iṣẹ́ ẹni ó kọjá níní ìmọ̀ nípa ẹ̀kọ́ ìwé nìkan, láfikún pé ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn àtàwọn àmúyẹ aṣáájú ń ló ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè tó gbọ̀ngbọ́n nídìí iṣẹ́ ẹni.
ọ̀gbẹ́ni Òní tún ṣíṣọ lójú ẹ̀ pé ipa tó pọ̀ jùlọ nínú ìrírí rẹ̀ lẹ́nu iṣẹ́ fún ọ̀pọ̀ ọdún ló jẹ jáde nínú iléeṣẹ́ epo bẹntiróòlù àti afẹ́fẹ́ gáàsì ju ti ẹ̀ka ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ lọ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìdàgbàsókè nǹkan àlùmọ́ọ́nì, ọ̀gbẹ́ni Òní ṣàlàyé pé títí láé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò máa rántí ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé fún ipa tí kò ṣeé fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tó kó sí ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú ẹ̀ka nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀, ó ṣàtẹnumọ́ ìdí tó fi yẹ kí ìjọba àtàwọn àjọ aláàbò gbogbo ṣàfihàn tó fi mọ́ ṣíṣe ìdájọ́ àwọn èèyàn tó ń ṣagbátẹrù àwọn ìwà ọ̀daràn jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbà tó tún sọ̀rọ̀ lórí èròǹgbà rẹ̀ láti ṣojú àwọn èèyàn ẹkùn ìdìbò Ìrẹ́pọ̀, Oore-lópé àti Ọlọ́run ṣògo nílé aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, ọ̀gbẹ́ni Òní sọ pé ohun tó bí ìpinnu rẹ̀ yìí ni láti pèsè aṣojú tó dúró re kí ó sì tún mú àwọn iṣẹ́ àkànṣe onídàgbàsókè wá sí ẹkùn ìdìbò rẹ̀. Bákan náà ni ọ̀gbẹ́ni Òní tún kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Oríire lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé tó wáyé níbẹ̀ láìpẹ́ yìí, tó sì tún fi ìrètí hàn pé akitiyan àwọn àjọ aláàbò èyí tó ń lọ lọ́wọ́ yóò yọrí sí ìtúsílẹ̀ àwọn tó wà nígbèkùn. Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lè rí móhùnmáwòrán iléeṣẹ́ wa BCOS wò lójú òpó ìtàkùn ayélujára Naija TV. Ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ní ìkànnì 14134 àti lórí StarTimes ìkànnì 14113 kí n tún wá máa lọ. Kó ipa tirẹ̀ náà láti mú kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó gòkè àgbà yóò jù wá ṣe o. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti àsìkò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa fún ìròyìn wa, ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ láago 8:00 lásàlẹ̀ òní. Títí ìgbà náà ẹ mọ̀ ẹ̀yà ṣe ń bẹ̀ wọ́n. wọ́ọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ ẹ̀fẹ́